Good morning, students. So today we are going to deal with the paper Appreciating Prose, your third semester paper, Core 1. And in the last semester you had studied or you have learned appreciating poetry. So this time let's move on to much more deeper one, that is prose. What is prose basically? എന്താണ് prose എന്ന് പറയുന്നത്? Hope you all might have heard about poetry and prose and the differences and all that. മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗദ്യം എന്ന് പറയും അല്ലേ, പദ്യവും ഗദ്യവും. So what all things you may include in the category of prose? What is prose basically? In a plain statement we can say that anything that is written or spoken in an ordinary form is called as prose. മെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയൊന്നും പോയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ അധികം ഫിഗറേറ്റീവായിട്ടൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു കോൺവെർസേഷണൽ ടോണിലോ വളരെ സാധാരണ സംസാര ഭാഷയിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എഴുതുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can call those literary forms or writings as prose. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോവൽസ്, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്, biographies, autobiographies, diaries, letters, other journals, articles, newspaper articles, speeches, everything can be considered as prose, which doesn't follow a metrical language or a metrical form we could say. പ്രൊസീഡിയറായിട്ടുള്ള മീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത സാധാരണ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ 4 types of prose ആണ് നമ്മൾ കാണാറ്. പ്രധാനമായിട്ടും 4 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രോസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. One is fiction, novels and short stories. We take it to that part, fictions, കഥകൾ. Novels, long stories ആണെങ്കിൽ we call them as novels with a better plot, setting and a lot of characters. And if it's too short, we call it as short stories. And we have non-fiction. Non-fiction എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സും ഡയറീസും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ non-fiction ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത്. And the third one is heroic prose. Heroic prose means the folklores. Especially we may we may give it to the next generation through orally. We may communicate or we may give it through the cultural heritage, especially through oral stories, folklores, നാടോടി കഥകളൊക്കെ, heroic proses. And the last category is prose poetry. Hope you might have studied the poem Be Drunk by Charles Baudelaire in the last semester. That is a prose poem in English. So 4 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് പ്രോസസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. One is fictional prose, the other one is non-fictional prose, then heroic prose, then prose poetry. ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ജാനേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ we can see there are 4 kinds of writings in literature, literary genres. The one that first emerged is poetry, then we have dramas, then we have novels, then the prose, which consist of letters, diaries, biographies, autobiographies, speeches and all that, memoirs. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും സാഹിത്യപരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു 4 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് സാഹിത്യകൃതികളുള്ളത്. ഒന്ന് പദ്യങ്ങൾ, പോയട്രി, മറ്റൊന്ന് ഡ്രാമാസ്, നാടകം, പിന്നെ ഒന്ന് ഫിക്ഷൻ, നോവൽസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് we can combine it, and the next one is prose writings. That is everything that is written in a standardized form or not, that comes to that box, prose. പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പല പ്രസംഗങ്ങളും പല ഡയറി കുറിപ്പുകളും ഒക്കെ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. All those belongs to prose. And among these categories or among these different categories
in prose, we have a very important part to be discussed today. That is none other than essays. ഉപന്യാസങ്ങൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ എസ്സേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്താണ് എസ്സേ? വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എസ്സേ? മീനിങ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് ഓർ ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സമകാലികമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കലായിരിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള രചനകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്. പ്ലോട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതല്ലാതെ പ്ലെയിനായിട്ട് എഴുതുന്ന ഇത്തരം റൈറ്റിങ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ്സേസ്. ആൻഡ് ദ വേർഡ് എസ്സേ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എസ്സേയർ, which means to try, to attempt. അപ്പോൾ എസ്സേ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് എ ട്രയൽ ഓർ ആൻ അറ്റംപ്റ്റ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ശ്രമം, എ ട്രയൽ ഓർ ആൻ അറ്റംപ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് ഫോർ ദ വേർഡ് കോൾഡ് എസ്സേ. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ മൊഡ്യൂൾ 1 ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് which are the different kinds of essays that what I am dealing with, the two kinds of essays and its subparts or group. One is formal essay and the other one is informal essay. Before speaking about formal and informal essays, what are the uses of these essays? Why we use essays? Especially to communicate something. What all things? Maybe political manifestos we have to share with the public, or literary criticisms. പലതരം സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്, ലേൺഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്, സ്കോളർലി റൈറ്റിങ്സ്, ഡെയിലി ലൈഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ്. പല ആൾക്കാരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള റിവലേഷൻസും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എസ്സേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. recollections of the past, their memories and all that, and the reflections of the author on different aspects. So there are many uses of writing an essay. Switching to the last point, that is, there are different kinds of, or two kinds of essays. If we classify it, basically there are two kinds of essays: formal and informal essays. What is meant by formal essays? You might have written formal letters and informal letters. You might have studied how to write a formal letter. While writing a formal letter, you won't use dear. Just like in essay 2, formal means it is impersonal. Personal ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലാതെ ഒരു distance. There will be a distance while writing something. In a third person view, you will write. So formal essays ആണ് ഒന്നാമത്തെ type. The second one is informal essays, which means personal essays. There will be personal experiences, emotions, self-revelation, a kind of retrospection, individual tastes and choices will be there. അതേസമയം ഫോർമൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിരിക്കും. There will be a kind of a grave emotion will be there. Dignity of expressing things will be there, and the length will be standardized one. So formal and informal essays. So keep that in mind. These are the two kinds of essays you have to learn. And next we are moving on to the first category, that is formal essays. Which are the different kinds of types of formal essays we have? We have another group, subgroup, that is periodical essays and critical essays. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർമൽ എസ്സേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ളത്. One is periodical essay and the other one is critical essay. What is meant by periodical essays? Periodical, repeated ആയിട്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന, ഏതിലൂടെ വായിക്കുന്ന, മാഗസീൻസിലൂടെയോ ജേർണൽസിലൂടെയോ വായിക്കുന്ന എസ്സേസിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മേ ബി ഡെയിലി ആയിരിക്കാം, ഓർ വീക്ക്ലി, or monthly or quarterly. So the publication will be in a repeated manner, either daily or weekly or monthly and all that. Much formal, as we said, a dignity will be the, seriousness will be the, will be more scholarly writing.
ഒരുപാട് പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് എഴുതുന്ന റൈറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കും പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് ആർ ബേസിക്കലി ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ്, ആസ് വി സെഡ്, ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട്, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട്, എ സീരീസ് ഇൻ എഡിഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ത്രൂ ജേർണൽസ്, മാഗസീൻസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഓർ ഈവൻ ത്രൂ കോമിക് ബുക്സ് ആൻഡ് typically published in daily basis or weekly, monthly or quarterly. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു തുടക്കം, ഒരു ഒറിജിനൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ 1700. So it is in 17th century this periodical essays appeared at first and it reached its height in the 18th century. വളരെ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഏതൊരു ജാനർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണെങ്കിലും അത് തുടങ്ങി പിന്നെ അതിങ്ങനെ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണാറുണ്ട്. ഡ്രാമയാണെങ്കിലും വി ക്യാൻ സി എലിസബത്തൻ ഇറ, ഡ്രാമ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൾ ജാനേഴ്സ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് നോവൽ, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഓർ പോയട്രി, അതിനൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വേയിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം, ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു പീരിയഡ്. So it was 18th century where we could witness the height of these prose writings, especially periodical essays. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നത് the London magazines called the Tatler and the Spectator. രണ്ട് പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എസ്സേയിസ്റ്റുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എന്താ പറയുക സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. One is Richard Steele and the other one is Joseph Addison. Joseph Addison, when he had an eloquent way of writing, Steele was an outstanding organizer and editor. അപ്പോൾ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ എഴുതാൻ ഒരാളും അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഇത് പീരിയോഡിക്കലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടമായ ശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ഇത്രയധികമായിട്ട് പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ത്രൂ ടു ഫേമസ് മാഗസീൻസ്, ദ ടാറ്റ്ലർ ആൻഡ് ദ സ്പെക്ടേറ്റർ. ടാറ്റ്ലറാണ് ഈ ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേയുടെ ഒരു തുടക്കം, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറിച്ചതെങ്കിൽ അതിനെ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പെക്ടേറ്റർ ആയിരുന്നു. സോ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദീസ് മാഗസീൻസ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്സ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്കോളർലി റൈറ്റിങ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ എസ്സേസിലൂടെ, ഈ പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസിലൂടെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ വായനക്കാർ ഓർ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് they were professionals, either businessmen or academicians or scientific writings will be the or technical. സോ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വായനക്കാരും അതിൻ്റെ ആസ്വാദകരുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ. സോ അവരെടുത്തിരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജനറൽ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള, പരസ്പരം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനും അതിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ പാകത്തിനുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നോട്ട് ഹെവി. നമ്മൾ അടുത്ത ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ് പറയുമ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ലിറ്ററേച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്, ടു ഹെവിയാണ്. അതേസമയം പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ടോപ്പിക് വാസ് മച്ച് മോർ കോമൺ, കുഡ് ബി അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് എമംഗ് കോമൺ പീപ്പിൾ ടു. പ്രൊഫഷണൽസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെയും അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ദീസ് എസ്സേസ് വർ പ്രൊവൈഡിങ്. റിട്ടൺ ഫോർ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേറ്റ് ആണ്, പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്, ലിറ്ററേറ്റ് ആണ്, ബട്ട് ദേ ഷുഡ് അഫോർഡ് ടു ബൈ ദിസ്, ദേ ഷുഡ് അഫോർഡ് ടു grab this magazine daily or weekly or monthly. അപ്പോൾ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈസിൽ എന്താ പറയുക, ലിറ്ററസി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സും ഡിസ്കഷനുള്ള മാറ്റേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഈ മാഗസീൻസിൽ, ഈ എസ്സേസിലൂടെ കൊടുത്തിരുന്നത്, പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ്. ദെൻ വി ഹാവ് ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ്, ദ സെക്കൻഡ് വൺ. ഫോർമൽ എസ്സേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേ പറഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ്. ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ്, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ക്രിട്ടിസൈസിങ്? ക്രിട്ടിസൈസിങ്ങിന് വളരെ ഒരു മിസ്ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു നോഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ക്രിട്ടിസൈസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കംസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് എമംഗ് പീപ്പിൾ.
Criticizing doesn't mean to say the negatives. Criticizing means to point out the positives and negatives of a person. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം എസ്സേസിലൂടെയായിരുന്നു, ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസിലൂടെയായിരുന്നു. ബേസിക്കലി ദീസ് എസ്സേസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് എ ലിറ്റററി പീസ്. ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു ലിറ്റററി പീസിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, ലിറ്റററി പീസിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ജസ്റ്റിഫൈഡ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ് ബേസിക്കായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് പ്രൊഫഷണൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓഡിയൻസ്, സ്പെസിഫിക് ഓഡിയൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി അക്കാഡമിക്കലി മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോളർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു ഗ്രാസ്പ് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ എസ്സേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടോപ്പിക് ഡിസ്കസിങ് ദർ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അക്കാഡമിക്കലി മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And they revolve around major motives and themes and the literary devices and terms. ഇപ്പോൾ പോയട്രി ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രോസ് ആണെങ്കിലും ഡ്രാമ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനെയൊക്കെ വലിച്ചു കീറി ഡൈസെക്റ്റ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്രയും കടുകട്ടിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിറ്റററി ഡിവൈസസ്, പ്രൊസോഡി, മീറ്റർ, ടേംസ് യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കീറി മുറിക്കാൻ തക്ക പാകത്തിന് കെൽപ്പുള്ള സ്കോളേഴ്സാണ് അത് എഴുതിയിരുന്നതും അത് വായിച്ചിരുന്നതും അതിൻ്റെ ആസ്വാദകരും. And in English, considering English, these critical essays started with Samuel Johnson in the 17th century. Samuel Johnsonനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം he expressed his views regarding, he expressed his own personal opinion regarding the writings, especially comprising of praises and admiration. കൂടുതലായിട്ടും സാമുവൽ ജോൺസൻ്റെ എസ്സേസ് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ലെവൽ അധികമില്ലാതെ നോവിക്കാതെ വളരെ അതിനെ അഡ്മയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് സാമുവൽ ജോൺസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരിയഡ്, കമ്മിങ് ടു ദ റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരിയഡ് വി ക്യാൻ സീ ജോൺ ഡ്രൈഡൻ, ഹു ഈസ് വെരി ഫേമസ് എമംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് പല പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിഗാൻ ഫ്രം സാമുവൽ ജോൺസൺ, അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വേറെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. ഹിസ് ഫേമസ് പ്രിഫേസസ്, ഡ്രമാറ്റിക് പോയസി ആൻഡ് പ്രിഫേസ് ടു ഫേബിൾസ്, അതല്ലാതെയുമുള്ള മിസ്ലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റൈറ്റിങ്സിലും all of these essays were criticisms that he made, openly criticizing the people or the authors or the writings or the topics, arguments, debates and all that. And Matthew Arnold, another major critical essays we have in English literature, such many. So the basic idea of writing a critical essay is to evaluate a literary piece, to criticize what all things that is dealt in that, the terms, the topics, the themes, the settings and everything. ഇപ്പോൾ ഫോർമൽ എസ്സേസിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എസ്സേസ് ആണ്. വൺ ഇസ് പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് critical essays. Moving on to the next category, that is informal essays. We have 4 categories to learn. That is, one is biography, which you all are familiar with. ഏതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണെങ്കിലും you will first go through about the author session. So there will be a biography, as well as second one is autobiography. The third one is memoirs and the fourth one is diaries. പിന്നെ ഒരുപാട് റൈറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഫോർമലായിട്ട് നമുക്ക് പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത്. സ്പീച്ചസ് ഉണ്ട്, ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ദ module you have to deal with only these 4. Still we have the module 2 with speeches and letters and all that. So considering informal essays, informal, the word itself informal means personal. അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള
കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്തരം റൈറ്റിങ്സിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലൈഫ് റൈറ്റിംഗ് എസ്സേസ് ടു. ജീവിതമാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ലൈഫാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. അയാൾ ജീവിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ, അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം, ഹിസ്റ്ററി, the culture in which he is in, the culture that he followed and transmitted, the readings and writings and all those things, achievements that he had. അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും, അദ്ദേഹം ആസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും, ഇതെല്ലാം കൂടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമൽ എസ്സേസിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നമുക്ക് ആദ്യത്തേത് തന്നെ എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബയോഗ്രഫി. What is biography? Biography is a detailed description of a person's life. ജീവചരിത്രം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലേ. ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള, വിശദമായിട്ടുള്ള അയാളുടെ ജീവിതത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹിസ് റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഹിസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ബയോഗ്രഫിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പേഴ്സണാലിറ്റി, ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ബയോഗ്രഫി. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ബയോഗ്രഫിയെ ഇറ്റ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സബ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ്സെൽഫ്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ബയോഗ്രഫിയെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കമ്മിങ് ടു ദ 19th century and all that, biography is considered to be a separate writing which has got its own prime importance, which is connected to the author's life, definitely. But by the 18th century it took the form of an independent genre. Yes, as I said now, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെയാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്നൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജേണറായിട്ട് ബയോഗ്രഫിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതും പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ബയോഗ്രഫർ എങ്ങനെ ഒരു ബെറ്റർ ബയോഗ്രഫർ ആകണം എന്നുള്ളതും ബയോഗ്രഫി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ പല തരത്തിൽ അതിനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ജേണറായിട്ടൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുടക്കകാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. 20th centuryയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടംപററി ഫോം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ബയോഗ്രഫിയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ബയോഗ്രഫറായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് കൊർണേലിയസ് നെപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ്. ഹി റോട്ട് എ ബയോഗ്രഫി ഇൻ 44 BC. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സലൻഷ്യം ഇംപെററ്റോറം വിറ്റേ, വിച്ച് മീൻസ് ലൈവ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ജനറാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള 44 BC എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്, ഒരു ബയോഗ്രഫിയാണ് ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പ്ലൂട്ടാർക്ക് പോലുള്ള മറ്റ് ഗ്രീക്ക് റൈറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബയോഗ്രഫി റൈറ്റിങ്ങിൽ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡേൺ ബയോഗ്രഫി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we could say that the life of Samuel Johnson, written by his biographer James Boswell. സാമുവൽ ജോൺസൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ബോസ്വെൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബയോഗ്രഫിയാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി മോഡേൺ ബയോഗ്രഫേഴ്സ് ആൻഡ് ദിയർ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓതേഴ്സ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ as well as in other genres of way of life, stream of life, literature മാത്രമല്ല. And the second one is autobiography. Autobiography. Auto means, it is a Greek word, autobiography. Auto means self. Bio means life. So autobiography means one who is writing his own life. Author himself is writing his own life, narrating his own story and achievements and his experiences, emotions and everything. So it is self-written, an account of one's own life. It is self-written. Saint Augustine of Hippo, who is considered to be the first autobiography writing, whose writing was considered as the first autobiography writing, his Confessions, ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ 5th century AD എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഓഫ് ഹിപ്പോയുടെ കൺഫെഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ടേം ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ വില്യം ടൈലർ ഇൻ 1797.
What is the difference between autobiography and biography? ബയോഗ്രഫി എഴുതുമ്പോൾ കുറേ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒരാളെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾ എഴുതുന്നതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ദ ബയോഗ്രഫർ ഹാസ് അബൌട്ട് ദിസ് ഓഥർ. ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ റൈറ്റേഴ്സ് മെമ്മറി, ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്. അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾ എഴുതുന്നതാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. സോ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ ദ പേഴ്സൺ ഹിംസെൽഫ്, ദ ഓഥർ ഹിംസെൽഫ്. ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം ബൈ നെൽസൺ മണ്ടേല, ഐ നോ വൈ ദ കേജ്ഡ് ബേർഡ് സിങ്സ് ബൈ മായ ആഞ്ചലോ, മെയിൻ ക്യാമ്പ് ബൈ ഹിറ്റ്ലർ, ദ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, Playing It My Way by Sachin Tendulkar, and My Story by Kamala Das. All these are the prominent autobiographies. Much more we have in literature as well as in world history. The third point, or the third kind of informal essay we have, is memoirs. What is meant by memoirs? Memoirs is almost like autobiography, if we have to say. The line between autobiography and memoir is a bit fuzzy one. ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ മെമ്മോയേഴ്സും ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസും തമ്മിലുള്ളൂ. രണ്ടും നറേറ്റീവ്സ് തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസും അയാളുടെ ഓൺ റൈറ്റിങ്ങും തന്നെയാണ്. രണ്ടും എഴുതുന്നത് അതേ ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും. ഓൺ റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, റിട്ടൺ ബൈ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, ഹിംസെൽഫ്. ബട്ട് considering autobiography, we can see there is a chronology of writing. Different phases ആയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി കാണുക. ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ടീനേജ്, യൂത്ത്, അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. മെമ്മോയേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ there will be specific timeline, specific time of event will be expressed. അതങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മച്ച് മോർ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട്, ഡീപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു റൈറ്ററുടെ ഫീലിംഗ്, ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇവൻറ്റോ ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഓർ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ സം പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ട്സ്. ഒരു ഇന്ന ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു സെഷൻ, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഏട്, അതിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു മെമ്മോയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Obviously it is much informal, less formal. And factual events, autobiographies നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മെമ്മോയേഴ്സിൽ there will be less factual events. So memoirs compared to autobiographies, it is somewhat similar in its appearance, but gives more importance to the, more weightage to the emotional part, or to the some specific events that happened in a person's life. Much informal, which expresses a particular emotion or feeling, and a specific timeline will be there, and all that. And moving on to the next session, that is fourth one, is diaries. Have you ever read a diary of a young girl written by Anne Frank? What was the emotion that you had undergone while reading diaries? Not only Anne Frank's, but by the famous diaries by other personalities. Diaries are another kind of literary genre, which is an independent one, and which has got a prominence in literature or in world history. Because a diary is a personal account of a historical point of view, if we could say. It is a personal account. Definitely a diary means the innermost emotions and feelings expressed by one person. He is speaking to himself. മറ്റൊരാൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു ഇമാജിനറി അതർ പേഴ്സണിന് വേണ്ടി എഴുതുന്നതായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മൾ ഡയറി എഴുതുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്വന്തം റിഫ്ലക്ഷൻസ്, പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള റെവലേഷൻസ്, റിയലൈസേഷൻസ്, experiences, maybe a day, or maybe an event, maybe an incident that happened in our life, maybe the time we are living in, will be expressed, the innermost feelings. ആരോടും പറയാനില്ലാത്ത, പറയാൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയറിയിൽ എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു ഡയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു
പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടെയും അത് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്ലുക്ക്, ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വൈൽ റീഡിങ് Anne Frank's Diary of a Young Girl, you would get a clear-cut picture of the feelings and emotions of a young girl, of a teenage girl who wished to enjoy the life just like other girls. ഈ 10-15 വയസ്സുള്ള ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളൊരു അടച്ച മുറിയിൽ in secret annex when she lived, she had all those emotions just like everyone, like us, but she couldn't. അത്രയും ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു വേദനയും ആ ഒരു ദുഃഖവും, എന്നാൽ അതിൽ തന്നെയും വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ തോട്ട്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ആൻ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഡയറി വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. Or while going through the diaries of Doris Lessing, while reading the Golden Notebook, we can go through the emotions and the emotional fluctuations of the author while she was struggling to write a novel, while she was struggling to live in a post-war England. സോ ഡയറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരാളുടെ ഇമോഷൻ മാത്രമല്ല, ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖം, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ, അയാളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ്, അയാളുടെ വേരിയസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് അബൌട്ട് ലൈഫ്. സി ഒരു ഹണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആൻ ഫ്രാങ്ക്. സ്റ്റിൽ ഷീ ഹാസ് ഗോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേയ്സ് ആർ യെറ്റ് ടു കം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ്, ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് തോട്ട് ഇന്ന് എത്രയേറെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. So these are the different kinds of informal essays we have, autobiographies or biographies or memoirs, diaries, and we have letters, epistles of Cicero's and all that are much more famous. ചില കത്തുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ടീച്ചർ കുട്ടിക്ക് എഴുതിയ ലെറ്റർ, അമ്മ മകൻ എഴുതിയ കത്ത് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എത്രമാത്രം ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് the letters of these famous personalities which inspired a lot of young minds. And we have famous speeches which have taken us to the other world of thought provoking ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങൾ. നോബൽ പ്രൈസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് സ്പീച്ച് ആണെങ്കിൽ ധാരാളം ഉണ്ട്. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ട്, ആൽബർട്ട് ക്യാമുവിൻ്റെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരു ടോക്കായിരുന്നു മലാല യൂസഫായിയുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വെൻ ഷീ ഫേസ് ദ ക്രൗഡ്. വി വർ മച്ച് awaited to see what she has to speak about the life of a girl, that particular girl, how her situation was, how she had struggled to survive, her willpower, her determination and all that. അപ്പം ഇങ്ങനെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫോർമൽ എസ്സേസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്, ഇത് മാത്രമല്ല അത് ഒത്തിരി ന്യൂസ് പേപ്പർ റൈറ്റിങ്സും ആർട്ടിക്കിൾസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വായനക്കാർക്കും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. So the topics that we discussed today was based on, it was a broad one, it was based on prose, essays mainly. There are two kinds of essays. One is formal essays, the other one is informal essays. And formal essays can be classified into two: periodical essays and critical essays. Periodical essays which is issued in a series of editions through weekly or through monthly publication or daily basis, or quarterly publications are there. We have the Tatler and the Spectator as the very prominent periodical essays in literature or in history, and much more. And the audiences will be limited or professionals, not limited but professionals, and the topic dealt will be much more common, can be used for a common talk or for a discussion. Middle classന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, because they should be literate and they should afford the price of buying this frequently. And we had seen critical essays which was basically based on literary writings. So we had Samuel Johnson, who had greater admiration and praised the literary writings of that period.
We had Dryden, was very sharp in criticizing different literary works, terms, settings, plots and all that, themes. Then we moved on to informal essays, in which we had biographies at first. Biography means the life history of a person written by other one, based on the documents and the facts which he had. And autobiographies, which was written by the subject himself about his own life, his experiences, his revelations, his memories, recollections and everything. And then memoirs, which is almost similar to autobiographies but has got very specific timeline, where autobiography is chronological, memoirs was much more specific in keeping time and the events, detailing of the events in order to show that particular emotion or that piece of life of the author himself. And the last one we discussed was about diaries. Diaries too play a prominent role in literature, because certain diary or a diary means it is a personal account of a person about the history, about the time or period or the situation or the circumstances which he or she lived or struggled to survive. Thank you.